Kale nate nyongero kubaniriza basabo ne banyabo tuli mu program Uganda tukole mwetugamba nti kera ku machokole tekikola makulu gwe sebo banyabo ne weba kuva ku machapa kalweggulo ogenda kula n'otyabi ogenda tuko otya kubigendererwa byo obanga owebase okuvira ddala sawa ezokumachano zuka paka sawa mkaga abantu abasinga sawa 12 11 babazo kuseddanga batandise okukola naye nate nyongero kubaniriza fem program gitugamba nti ensibuko y'okumanya ebikulu ebikwata ku business kuvira ddala ku mutendero gwa wansi ogwa wakati n'ogwa waggulu bisibuka nero program egamba kera ku macha osobola okuba banatokola abakatwegattako tu streaming live Facebook, Twitter ne ku YouTube kwetuli twegatteko tusobola okutambulira ddala ffena oba ine ekibuuzo kyoyagala tukubaganyeko ebirowoozo oba ine obaka bw'oyagala okuyisaawo ffe tugamba nti ita ku mitendero egyo physically osobola okujja ku Nile Avenue wetusinziira ku plot 42 wetusinziira okubanga nate tubaweereza mu nsiike gye tugamba eya business era ffe tugamba nti oba oyagala okusengejja amawulire omanye ensonga ezikwata ku business otandika otya business webeganya ogiza otya engulu abakugu bo bakikoze batya okusobola okulaba nga batuuka ebatuuse feno tugamba nti ezo ezimu ku nsonga zetuwa ebirowoozo zetuwa amaanyi zetuteekako essira kubanga za nkizo nnyo okusobola okulaba nga ziza business engulu ensonga ezo zezimu ku zetwagala okubanga tutandikira kakati n'olwo ensonga za ICT zikyagendera ddala maaso twogera information computer technology wiki ewedde twabalaga emboozi nga bannannyini media houses abemulugunya eri government ku mateeka amapya agagendera ddala maaso ndoza ku nsonga ya CGTN kati ekyo tekiwakomaawo kati n'abannayuganda bavuddeyo bemulugunya ne bagamba data waffe abbibwa nnyo naye tebamanyi engeri ki data waabwe gyagenda ne bemulugunya eri kampuni z'amasimu kakati oluno terubadde lwawala nnyo ne kampuni z'amasimu zayitiddwa akakiiko ka Paalamenti akosakazanya ensonga za ICT ne basobola okuba nga bawayamu ku kireeta kino bannannyini kampuni zino bagambye amwe abagamba nti tubateekako emisolo emingi si bwe kiri wabula ate ne bana abali mu business nabo tuba tulina okubalekeramu basobole okubanga nate basigala mu business babuyisa ono senior reporter mu bitundu bya Paalamenti yatukunganyiriza obubaka bunera katubulabe mu mwaka gwa 2021 omuwendo gw'abantu abakozesa amasimu mu nsi yonna gwakunukkiriza ku bantu abatabalika abantu obuwumbi 6 mu obukadde 378 era bano bakunukkiriza ku bitundu 8 ku bantu abali mu nsi yonna kitegeeza nti buli muntu yenna alina smartphone abeera yeetaaga data okulaba nga addukanya emirimu gye wiiki ewedde MTN Uganda yali ekola enkyukakyuka mu mpeereza yaayo eya data CEO Vim Van Helput yalangirira nga mu biseera by'omuggalo omuwendo gw'abantu abakozesa data bwe gwali waggulu nnyo kakati oluvannyuma bannayuganda abawerako kwe kuvaayo okubanga beekubira omulanga ku lukiiko olukulu olwa Paalamenti ku nsonga za data waabwe akakiiko ka Paalamenti akakwasaganya ebya tekinologiya kasisinkanye abakulu abatwala ebitongole eby'amasimu mu ggwanga Uganda okubanga bateesa ku mbeera ya data ne mobile money ensonga ezabadde ku mwanjo zabadde ku data okubeera waggulu n'ebisale bya mobile money. He explained that he was listening carefully. Certain costs are fixed, certain costs are variable, and based on that, you charge. But if we had regular meetings, even these costs, we begin analyzing them in details, and we give our suggestions. What are those fixed costs, for example? He mentioned some generator operation, it's for purpose of answering the petition. But for us, we want to defend something we have internalized very well. And the basis for your charges can be justified. When I stand on the floor of Parliament, I should be able to analyze and tell people, this is it. Bannyini kampuni zino beewozezzaako ne bagamba nti bw'oba oteeka ssente ku ssimu yo tebasalako muwendo gwonna naye ate bw'obanga osindika wamu n'okugjayo okwo kuliko omusolo gwa gavumenti. David Birungi akwasaganya kampuni ya Airtel wamu n'abantu ayongedde okugamba nti obungi bw'abantu abakozesa mobile money balina okufunako nabo baganyulwe mu mulimu gwabwe. Ensonga eyo eri bweti omulimu gwa mobile money gulimu abantu abawera 12 n'ekitundu nga bakolera Airtel. Abantu abo bangi ate abantu abo boteekayo ssente oteerayo bwereere
ninga bafunako ka commission ku sente ezo zotaddeyo woba ozijjayo ziriko omusolo gwa akatundutundu 0.5% nga gugenda government kuzimbe kwanga ezo nazo zivaawo ninga abantu abo 12 n'ekitundu semaka balina abaana bakuliisa bwe tugenda nabo nga balina okufuna ka commission akabasikiriza bave mu buliri bagende bakole omulimu kubanga bonna tubeetaaga wajjayo sente obeetaaga nafe abatambuza sente tubeetaaga kakati bwe tubanga tetuwaniridde abantu abo esente zibawanirira zezo zi withdraw charges osanga ebitundu obisuka mu 52 ku 100 bigenda kusasula commission z'aba agents zeziwanirira omulimu ogwo abantu babanga tebakoze nze naawe omulimu guno tusobola gutambuza. Ababaka bongedde okwemulugunya ku nsonga za network embi mu bitundu ebimu kyokka business zisinga zikolebwa ku masimu. Internet ya beeyi ebifo ebisinga internet tetuuka kati nganza ave Sembabule abantu amasimu bamala kutambula kilometers nga 2 n'agenda ku lusozi asobola okufuna network ate nga mumanyi kati business zonna zitambulira ku simu. Omulamwa gw'omwaka gw'ebyensimbi 2022 is digital transformation. So tewali ngeri yonna Uganda gyesobola kukola businesses nga abantu tebasobola kuba free omuntu atule mu nyumba ye akuba essimu. Insecurity nene nnyo kati omuntu wabanga ekira alina okukuba essimu ng'alina kufuluma mu nyumba wabweru akuba essimu. Kati ate ne bannaffe bano nga batuga nti ekizibu si kyaffe. Bannaffe abayusisi nabo emisolo giri waggulu nnyo. So twetaaga nga akakiiko aka ICT okulabanga tukonsolidatinga bano bonna tugenda balambula okulabanga empeereza mu networks okuba amasimu internet nga bigenda wansi ku Munnayuganda. Mu kuddibwamu David agamba nti buli bwe bongera ebibuga mu ggwanga abantu bazimba ebizimbe ebiwanvu ne biteganya network z'abayina so baba bayina okuddamu okwongerako emirongooti giyambeko. Ebibuga bye tubeeramu kati tulina cities mukaaga empya ezakajja bwe bongera ozizimba ne bongerako ebizimbe empeereza ya network ekyuka kubanga mwogeddeko ekizimbe kya myaliro 10 oba myaliro 6 kati oba network ba tekyayita mu bulungi kati kyogenda nga twongeramu emirongooti ogwo omulimu gugenda it is a continuous job teguvaawo kasita embeera gye tubeeramu gye tuwangaliramu ekyuka estate abantu bazimbye zikalina obuweereza buba nga bunafuyeemu nga tulina okwongeramu ki emirongooti. Amyuka ssentebe w'akakiiko aka tekinologiya Honorable Nathan Samson Igeme Nabeeta agamba nti license ze bawa kampuni zino zaalimu akawaayiro okutwala intaneti ewaka mu buli kanyomero ka ggwanga era nga balambula balabe enkola yaabwe. Kale ndowooza basawo ne banyabo ensonga ezo bwezisobole okuba nga zitambula ku ludda lwe tugamba olwa ICT Information Computer Technology gitugamba nti kekamu kakiiko ka Paalamenti akakwasaganya buli kintu kyonna ekiri mu tekinologiya n'empuliziganya kali mu docket ya ministry. Dr. Chris Balyomunsijja akulira Ministry of Information Computer Technology and National Guidance oba ye department okangamba ministry ekwasaganya ku nsonga za tekinologiya ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga lyattu lyetwise erya Uganda. Kale zimu ku nsonga basomanya zetusobodde okuba nga tunuulira ezimu ku nsonga azibataddeko amaanyi n'essira y'ensonga ya data okubanga ali waggulu. Naffe abasinga twebuuza obeera ku mukutu ogumu n'obeera ku mukutu ogwa X n'ogwa Y n'olaba nga kadata ko katambula neweebuuza biki ebitwala data ate n'obeera ku mukutu ogwa X and Y n'olaba nga ebintu byo birabika nga ebitambula bulungi. Kiki ekitutuusiza ku mbeera? Of course MTN we yaliyo ekola enkyukakyuka mu kulaba nga etwongeza ka data olukuŋŋaano olwaliwo last week oba wiiki ewedde. Abatugamba abakugu nti mmwe abemulugunya nti data dduka sooka okwata essimu yo olabe apps z'olina ezimu ozireka on ate waliwo ne apps ezitakusaba lukusa nga zo buli wooteekako ka data zisigala zitambula. Ezimu ku nsonga abakulu ze basobola okuba nga bawula naye tugamba nti ensonga eyo yeetaaga okuba nga ndowooza tunoonyayo abakugu era be tuli mu kunoonya okusobola okulaba nti tugenda kwebuuza data agenda atya, kiki ekimutwala, kiki ekirina okukolebwa definitely okusobola okulaba nti akakatono akagenzeeko tusobola okukakozesa okuddukanya business. Naye ate naffe obuvunaanyizibwa bwaffe okusobola okulaba nti data abeera ku ssimu ono tumukozesa ebintu ebisobola okuba nga bitugasa ate nga biyamba. Era mmanyi ndowooza ne report eyo of course fence sibuko y'okunoonyereza
Ensonga ya mobile money nayo bagikatiriza bo bagamba nti omusolo teguliddabo oba osindika tetukukyajinga wabula ne baganda baffe abali mu business beetaaga okufuna ensonga lwaki omusolo omutonotono guli ku nsonga gye tuyise eya mobile money. Of course Honorable Igeme Nathan Nabeeta ono yamyuka senkulu w'akakiiko aka ICT of course ku olukiiko olukulu olw'eggwanga Paalamenti agamba ensonga ezo bagendera ddala maaso okubanga bazekenneenya ate bajja kusobola okuba nga bavaayo. Akati mmwe abandyagadde okusobola okulanga ensonga ezo fe tugamba olina kwekuumira ku TV ey'omusuubuzi. Bwe tugamba nti mu program Uganda Tukole zezimu ku nsonga zetumenyaamenya, zezimu ku nsonga zetugaayagaaya, ate zezimu ku nsonga ffe nate zetuwa essira kubanga tulooza nkulu ate era z'amaanyi. Bw'oba olina ettoffaali oyagala okwongera ku program ku nsonga eyo yennyini ya ICT gwegamba kaddatako kagenze naye engeri gye kagenzeemu tokategeera, genda ku Facebook, genda ku Twitter, genda ne ku YouTube, teekako ekibuuzo kyo, teekako obubaka bwo bwonna tujja kusobola okuba nga nate tubusoma tusobole okutambulira ddala nabo. Nga tuvuddeko eyo alina okatwolekere ekirwadde kye tuyise ekya kansa. Mu Luganda ffe Abakulira Luweero tukiyita ekirwadde ekya KKOKOLO. Abakulu Dr. Nixon ono yakulira laboratory ekwasaganya ensonga z'okujjanjaba ekirwadde kino mu ddwaliro ekkulu ery'e-Mulago bavuddeyo ne bongera okukaatiriza Uganda nga beetaaga gavumenti eyongere ssente mu kusobola okulaba nga bagula ebyuma. Tujjukira nti ekyuma ekyaliwo emabegako kyafunamu obuzibu. Bagamba gavumenti mwetaaga okuba nga mutwongeza ku ssente tusobole okulaba nga nate twongera okugula ebyuma tusobole okwenganga ekirwadde kye tuyise ekya kansa. Mwe abanywako okunywa kano ke tuyita ka bbiya abamala galyali ebintu nammwe babawadde obubaka ensonga eno katugirabe. Okusinziira ku Dr. Nixon Niyonzima, Director wa Laboratory mu ddwaliro ekkulu e-Mulago, atandise alambula nga abalwadde ba kansa bwe basoomoozebwa n'ensonga ng'ez'entambula era zino zibalemesezza okulaba nga bafuna obujjanjabi. In many parts of this country, women are not economically empowered, so they are not able to get the transport to come for care or get funds to pay for care. And that's how gender actually affects care. But men are not spared either. Prostate cancer is the third commonest cancer in Uganda. Men are afraid to actually get treatment, one because there's sexuality issues related to seeking care for prostate cancer. We have one of the treatment modalities being castration, either medical or surgical, meaning that the sexual prowess is actually affected. What that means is that many men will not want to come for care because of these challenges. So it's upon us as the media fraternity, but also as the healthcare workers on this side, to sensitize the population and enable people to access care. The other factor that has been identified, factor number 2, is barriers for minority populations. Now, this commonly refers to indigenous populations in countries where you have other populations. In Uganda, it's not a major factor because we're all the same, but in other countries, you have race as a major factor to access to care. Race and also minority populations or indigenous populations, those countries that have. Namulindo Christina yogerera kati ekitongole kya Uganda Cancer Institute abudde nti omuwendo gwa kansa okuviira ddala mu mwaka gwa 2020 gweyongedde. Mu Uganda mu mwaka mwaka wa 2020 2020 bafuna cases za kokolo empya 659. Ezo kesi zaali mpya. Naye nga ku zino kansa w'omumwa gwa nnabaana ye kansa akyasinze okubeerera ddala omuzito mu ggwanga nga yalabika mu bungi nga yatwala nnamba emu nga kwaliko ebitundutundu 25 ku buli 100. Naddirirwa kansa ow'amabeere nga yatwalako ebitundu 7 n'obutundutundu 2 ku buli 100. Okwo ne kuddako kansa ow'abasajja ayitibwa prostate cancer natwalako ebitundu 7 ku buli 100. Bwe tubanga tunaasobola okwenganga ekirwadde kya kansa tulina okulwanira wamu nga eggwanga. Kulwanyisa embeera eno okulaba nti tugikyusa bwe tubanga tutaddewo obanga twenyigidde mu ngeri y'okulaba nti kansa tatukwata oba bwe tuba tumufunye tukusobola tutya okuvuunuka. Tulaba nti obulwadde obwa mukenenya oba HIV
buleese kansa okulaba nti yeeyongera mu ggwanga n'okunkirizinga ku burden. Bwe tulwanyisa obulungi obulwadde buno bwa mukenenya tugenda kubanga ne kansa tusobola okumukendeeza mu ggwanga. Tweyongere okukubiriza abaana baffe naffe ffennyini okubatwala okulaba nti bagemebwa kansa ow'omumwa gwa nnabaana. Namulindwa wabudde nti okukola dduyiro okwewala okunywa omwenge wamu n'okwegatta eri abaana abawala nga bakyali bato balina okubyewala. Nti dduyiro zino bwe tuba tuzikoze ziyambako omusaayi okukuba n'okusaasaana mu mubiri ku rate ey'ewaggulu okulaba nti ebikyafu ebiri mu musaayi omubifu. Okutukubiriza okulya emmere naddala okusinga okulya enva endiirwa wamu n'ebibala. Nti bw'obanga tosobodde kulya mmere oba emmere osobola ogireka naye n'olaba nti olya ebibala bino n'enva endiirwa, atusabye twongere okukendeeza oba okuguviirako ddala kubanga omwenge guno guvaamu kansa kokolo ow'ekibumba. Guyinza okuleetera okufuna kokolo ow'ekibumba. N'embeera ze tweyisaamu ng'okubeera nga twegatta n'abantu bangi naddala abaana abawala bw'oba okyali muto, tubakubiriza okulaba nti tujjawo embeera ezo ez'okuyingira mu bikolwa eby'ekikulu nga tetuli bafumbo. Newankubadde abalwadde ba kansa bajjanjabirwa bwereere, gavumenti esaanidde okulaba ng'eyongera ku byuma okusukka ku ebyo ebyamenyeka. Nixon agambye nti gavumenti etaddewo omuwaatwa gwa ssente okulaba ng'egulayo ekyuma okwongereza ku ekyo ekyamenyeka. Radiotherapy has been a big issue in the media. In 2016, we had one radiotherapy machine that broke down and caused a lot of uproar. But currently, we have 3 functioning radiotherapy machines at the Uganda Cancer Institute. And we have received funding this financial year from the government of Uganda to buy 2 additional machines. So by the end of June this year, we'll have 5 functioning machines. And these are high-end machines at the Uganda Cancer Institute. And this, we think, is going to address some of the challenges in access to radiotherapy services for our cancer patients. Kitongole kya kansa kyafuna abalwadde bakunukiriza mu okuva ku mitwalo 3,300 okutuuka ku mitwalo 3,400 mu mwaka. Every year there are about 10 million people that die from cancer worldwide, and it is estimated that 70% of the people that die from cancer are in low and middle income countries. And estimates suggest that by 2030, this number of people dying from cancer every year will have increased to 13 million. So it's a challenge that we have to deal with. The burden of cancer is increasing, the number of people dying from cancer is increasing worldwide, so we have to develop strategies to reduce the burden of cancer and prevent premature death from cancer in our country. In Uganda, like Dr. Mugisha said, we have every year between 33,000 and 34,000 new cases or new patients with cancer every year. 33,000 to 34,000. Of these 33,000, only 7,400 make it for care at the Uganda Cancer Institute. That translates to about 15 to 20% depending on whether it's 34,000 or 33,000. Should abstain until when they get married. And if for any reason they choose to be sexually active, they should stick to that partner alone. But it's hard. You know, it's very hard when somebody is not married to have one single sexual partner. So we recommend that we should all abstain until when we get married. And when we get married, we stick to our sexual partner. That way, we will minimize the chances of acquiring the human papilloma virus that is a high risk for cancer of the cervix, but it's also a high risk for cancer of the penis. This week, on Monday, I had a gentleman with cancer of the penis. And you don't want to see anyone suffering from cancer of the penis. And the best way to avoid it is this, careless sexual behavior, as I usually call it. I shouldn't stop before I talk about tobacco use, because tobacco use is also a lifestyle. Smoking, chewing, sniffing, doing shisha. In this form, people use tobacco and they get nicotine and other toxins in the tobacco that actually can lead to them developing cancer. Now, tobacco is associated with over 20 cancers. Top of them, in this country, being bladder cancer, cancer of the bladder, kokolo ya kawago. Ndoza ezo zezimu ku nsonga abakumuzadde bagezaako okukatiriza ku ludda olw'okulwanyisa ekirwadde ekya
cancer mu ggwanga lyattu erya Uganda. Of course Dr. Nixon oyo nakwasaganya labs wanino mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago abadde akatiriza nga beetaaga ssente eziwererako ddala okusobola okulaba nga bongera okugula ebyuma okwongera ku ebyo ebyamenyeka. Of course tumanyi nti cancer bwe mu bulwadde obusinze okukosa eggwanga lyattu erya Uganda newankubadde tubadde mu kiseera kya covid nga ebirowoozo tusanze tubitadde ku covid. Abakugu batuwadde amagezi mwe abataagala kulinda paka nga muli bafumbo babawadde amagezi era waliwo kanso yatera okukwata abaana abakyali bato abatera okukozesa ebyokunywa ensonga z'akabiya. Of course ebyo si bigambo byange naye abakugu basobodde okuba nga babitaanya ezimu ku nsonga ezituleetera kansa. How true bituufu oba si bituufu abakugu boogedde. Of course abakugu boogera fe abasinga abatali aba specialist mu areas ezo tetusobola kubawakanya naye batuwadde amagezi nga gisobola okuba nga tulwanyisamu ekirwadde kya kansa. Physical exercise bazoogeddeko katuzite edduyiro abasinga ku ffe tuzikola buli nkya oba buli nkeera nazo balongedde okuba nga bazikkaatiriza ng'erimu ku kkubo ekisobola okuba nga lituyamba okulwanyisa ekirwadde ekya kansa. HIV AIDS naye of course amukonyeeko nti bwe tukwata ku kansa ne tutaziyiza ekirwadde ekya HIV tumaliriza nga bitukola mu butuufu tulabika nga abakola ebyobwerere. Ne tugamba nti obulamu buli mu mikono gyo buvunaanyizibwa bwo okusobola okulaba nti okola buli ekisoboka okusobola okulaba nga twewala endwadde ez'enjawulo. Program Uganda Tukole tugenda kuba tumulamu bwe tukomawo ngenda kuba negattwako kanso n'abakoza Grace. Tugenda kuba twogera ki? Tugenda kuba twogera ku nsonga z'abakozi human resource management bwe tuba nga tukomyewo ezo zimu ku nsonga ze tugenda okuba nga tutanya.